Hello friends, welcome back to new video. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലൈസേഷനിലെ സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം. Why we need second normal form? To remove data redundancy. Then, what is data redundancy? Data redundancy occurs when the same piece of data exists in multiple places. വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നാണ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ an example. Here I am showing a table in first normal form. And as you can see, there are a lot of data repeated here. Like in order ID, 1006 is repeating, in customer ID 2 is repeating, order date 24th 2020 is repeating 3 times, and etc etc etc. So how we can remove this repetition of data or duplicate record? Second normal form is used to remove data redundancy. What is second normal form, or how we can convert a relation to second normal form? A relation is said to be in second normal form if it satisfies two conditions. First one, table has to be in first normal form, and the second one, it should not contain partial dependency. So what is partial dependency? Let's take the same example. For this table, order ID and product ID are the primary key, because only with this we can uniquely identify all other attributes in this table. And you can see order date, customer ID, customer name, customer address. These are related to order ID. In the same way, product description, product finish, product standard price, these are related to product ID. And ordered quantity is depend upon both the product ID and order ID. So these are called functional dependency. Let's draw a diagram of functional dependency. These are our attribute of that table, and order quantities depend upon both product ID and order ID. So we call it as a full dependency. And order date, customer ID, customer name, customer address, these are related to order ID, and that is one of our primary key. So we call it as a partial dependency. And the same way, product ID, product description, product finish, product standard price is also a partial dependency in this table. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി റിമൂവ് ചെയ്യാം? ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ക്യാൻ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. First we create a table called customer order. It looks like this: order ID, order date, customer ID, customer name, customer address. These are his attributes, and this table is already in second normal form because we created it from a table which is already in first normal form, and there are no partial dependency in this table. Order ID is the primary key for this table. Okay. Now we can create another table called product, and product ID, product description, product finish, product standard price. These are the attributes for product table, and product ID is the primary key for product table. This table is also in second normal form. Now we have to connect the customer order and product table, and we have one attribute values missing also. So we create another table called order line, and which contain order ID, product ID, and order quantity. This table is also in second normal form. For this table, the combination of order ID and product IDs act as a primary key. Okay, and this table connect
both the customer order and product table by a foreign key reference. As you know, order ID is the primary key for customer order table and product ID is the primary key for product table. So we can call order ID and product ID in order line table as a foreign key. So what is a foreign key? Foreign key are the columns of a table that points to the primary key of another table. I think you got it. So this is the way we create or we convert a table in first normal form to second normal form. So what is the advantage of second normal form? Let's check it out. Second normal form attempts to reduce the amount of redundant data in a table by extracting it, placing it in new tables, and creating relationship between those tables. ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സംറൈസ്ഡ്. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. The first one is the table has to be in first normal form and second one is it should not contain partial dependency. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ partial dependency റിമൂവ് ചെയ്തത്? Remove subset of data that apply to multiple rows of a table and place them in a separate table. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൽ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിളിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തു. അതായത് കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ടേബിളും പ്രൊഡക്റ്റ് ടേബിളും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. Create relationships between these new tables and their preceders through the use of foreign key. Order line എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോറിൻ കീ റെഫറൻസ് വെച്ച് ഓർഡർ ലൈൻ, കസ്റ്റമർ ഓർഡർ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ടേബിളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. This is all about second normal form in normalization. Hope you guys understood. Thank you. If you like this video, please share it with your friends and subscribe our channel. Have a nice day.